Oui, on appelle ce mot maniaque. Oui, ça, en nom, on peut appeler ça maniaque, je pense, et mettre les choses droites et peut-être reposer 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, 100 fois la même chose, jusqu'à temps que ce soit vraiment droit. Bah avant, je trouvais ça pas trop cool, mais en même temps, c'était plus fort que moi. C'est une sorte de manie qu'on peut pas faire autrement, donc on le fait quand même si on n'aime pas, et on essaye de plus le faire. On pense à plus le faire, mais c'est plus fort que soi. Enfin bref, maintenant je suis bien content de pas le faire et voilà, j'ai essayé de plus le faire et au bout d'un moment, c'est juste dans la tête en fait, ça passe au bout d'un moment. Oui, je pense que ça a joué un peu quand des fois je tape la planche 10 fois avant de partir pour faire le rail première fois, mais... Peace, bro. Adrien faisait beaucoup de sport, du football, et il a arrêté pour faire du skate, puisqu'il a un ami qui l'avait emmené au skatepark pour lui montrer ce que c'était que le skate, parce que sinon je crois pas qu'il s'était trop intéressé à ça avant. Et en fait, dès ce moment où il est allé la première fois au skatepark, après il a plus arrêté. Il est allé une fois la semaine, et puis très rapidement 2 fois la semaine, et 3 fois la semaine, et après, dès qu'il sortait de l'école, il allait au skatepark. Il y a à peu près 3 ans, Adrien a commencé à ranger ses affaires très droites, les fourchettes, les couteaux, avec à côté de l'assiette, les chaussures. Nous, quand on rentre à la maison, on sait qu'il est rentré avant nous parce qu'il nous a rangé nos chaussures correctement dans le sous-sol. En fait, parce qu'il aimait que sa chambre soit rangée. Toujours tout dans le même sens. Donc, j'ai rencontré Adrien il y a environ 3 ans au skatepark de Rouen. On avait des amis en commun et ces amis-là me l'ont présenté. Et puis on s'est mis à skater ensemble très vite, rapidement, et donc on est devenus amis et c'est comme ça que les choses se sont faites. Un peu plus de 2 ans où je l'ai rejoint en ville, il filmait. Et j'étais là avec mon appareil et puis ensuite il est allé sur un 17 marches et on a shooté ensemble ces photos-là. Et puis de fil en aiguille, après on a continué à shooter très régulièrement ensemble, du coup on s'entendait bien et que le feeling était là. Le plus
gros tricks de fou que j'ai vu avec Adrien, ça devait être à Créteil, où il a sauté un 8 plat 9, où il a fait 3 essais. Et au bout du troisième, le trick s'était rentré, parfait, calé, et les gens à côté étaient complètement fous à le regarder, et c'était vraiment incroyable. First time I met Adrien Bollard was in Paris, in Créteil, in a yard tour, I think it was in 2012. He was hitting the 3 blocks and was pretty crazy because every time he don't land the trick, he just get mad with the board, get mad with the glasses, and was pretty crazy. We just spent like 3 days with him, and was kind of weird because no one of us just know him, and I don't know, it was pretty difficult to live with him. But after 3 years to living with him, like in tours and staying with him, like, so he changed a lot. From that time to now, that is totally different. Adrien is like another person in a really good way, you know, like he have like many things that make Adrien very peculiar. Everybody who escaped with him like just one time knows what he's talking about, and you can see like every time he go to hit like a big spot, he has many ticks, you know, the cap, like telling every guy like good. Good? Yeah. Good? Good? Also with his board, just knocking the floor every time, but I don't know, I think that's the way he just get focused on the trick, you know, like if he don't make it like 10 times the cap thing or whatever, he don't think he's not gonna land it, so he really need that. Things like that is all happening with Adrien. You don't know what's going on with him like every day, you know. He's a really cool guy, you know, like you really know him, he's like really good hairline. I don't know, it's pretty funny to be with him. It's my new homie. Like this and then going for it. Don't take so much speed. I was like, how long you want to fucking keep on going like this? I like to travel with him because in the end keeps all of us entertained, no? Like I don't know, long car drives can be so boring and shit. And, somebody that a lot of people in the beginning they might take him wrong, you know, and maybe I did as well, you know. At the beginning I was like, wow, that guy is something special, and he is, you know, but actually I like the way he is, you know. Wakes up the latest, that's for sure. Goes to bed the latest probably as well. But he has to fold all his socks, no, every night, so I guess that already takes a little bit. He is the way he is, you know, he's like a
unpretentious person, I would say, you know, and I like that, you know. He can take shit, huh? He can eat shit good, I have to say. He's durable ginger, for sure, man. Impressive, no? Like, I don't know, yeah. I think he really, like, especially for his next video part, I think he really wants to give his best, you know. So I don't think he really cares too much, like, if he has to go through hell to get the trick he wants to do, he's gonna do it, you know. Yeah, last day of the trip, no, like last year or whatever. We are skating that ledge spot, like that Philharmonie or whatever it is. And yeah, I guess he didn't really care too much about the spot either, so he was super pissed. And then afterwards, we went to that 13 stair set. Yeah, Keen actually started skating it, and so afterwards he was pissed that he broke his last board. He came up to me, no, actually he just wanted to grab the board of somebody else. Yeah, everybody was like, no, it's my last board as well, fuck this shit, and you broke your last board on purpose, so now you're fucked, you know. And I was like, okay, fuck it, take mine. And I skate high concave, so my board is like completely different than his, you know. Went up, and I was like, hey, can I try once? Can you film, please? Just went for it. And yeah, did it first try. That's how it goes with him.